Bonsoir à tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Michel Gaudet, je suis le directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. L'Association pour la santé environnementale du Québec est un organisme de bienfaisance qui aide et soutient les personnes souffrant d'hypersensibilités environnementales et fait également la promotion de solutions écologiques au quotidien afin de gérer et prévenir les hypersensibilités environnementales. Aujourd'hui, je vais faire la traduction en français de la présentation. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes présentes et nous constatons que la participation vient de partout au Canada. Bienvenue à tous et merci de participer à notre événement en ligne. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est l'hypersensibilité chimique multiple, le parcours, partie 2. La présentation d'aujourd'hui sera faite en anglais par le Dr. John Mollott et je traduirai en français. Le Dr. Mollott est un auteur et a défendu depuis longtemps les patients souffrant de maladies liées à l'environnement. Maintenant, je vais répéter en anglais et je passerai la parole au Dr. Mollott. Good evening to everyone present here with us today. My name is Michel Gaudet. I'm the Executive Director of the Environmental Health Association of Quebec. The Environmental Health Association of Quebec is a charitable organization that helps and supports people suffering from environmental sensitivities and also promotes ecological solutions for everyday living in order to manage and prevent environmental sensitivities. Today, I will be doing translation into French for the presentation. We welcome everyone present and see that participation is from across Canada. Welcome everyone and thank you for participating in our online event. The title of today's presentation is Multiple Chemical Sensitivity, The Journey Part 2. The presentation today will be done in English by Dr. John Mollott, which I will translate to French. Dr. Mollott is an author and has been a long-time advocate for patients with environmentally linked conditions. Je vous présente maintenant le Dr. John Mollott. I now present to you Dr. John Mollott. Well, hi to everybody. Welcome to the newcomers and glad to see the old comers. When we decided to do this, we wanted to try and make it somewhat interactive and felt that it was easier to do by having people send in questions or comments that we could address at the next session. So after the last session, people were asking questions that we're not quite ready to address yet in this series. But the one comment that seemed to be prevalent was that the story was somewhat depressing. And what we were doing was we told the story of what happened in the history of MCS in the 90s. And now we're doing the next 20 years up until the present. And I promise you that you will find the journey a little bit more positive. Michel? Alors, quand on a décidé de faire cette présentation-là, on voulait faire ça que ce soit interactif. Et puis, on a demandé aux gens d'envoyer des questions au préalable. Il y a certaines de ces questions-là qui n'étaient pas prêtes à être répondues maintenant, mais qui vont l'être éventuellement dans les présentations. Il y a un commentaire qui revenait, c'est que la présentation qui avait été faite, c'était un peu déprimant parce qu'on parlait des années 90 où c'était le début des hypersensibilités chimiques multiples au Canada. Mais par la suite, maintenant, jusqu'à ce jour, vous allez voir qu'il y a eu des progrès de fait, que le parcours est un peu plus intéressant. Une question qui nous est venue, que je vais adresser, c'est qu'on a mentionné à la première présentation qu'à Éco-Oasis, la municipalité avait le taxibus. Une personne nous a dit que chez elle, ils avaient le taxibus, mais qu'ils ne pouvaient pas s'en servir parce qu'il y avait des parfums. C'est le même problème, peu importe quel que soit le transport en commun, il y a toujours ce problème. C'est pour ça qu'on espère, à travers des fonds, avoir notre propre minibus pour amener les gens soit à Saint-Jérôme ou à la Chute. I will repeat that in English. Is that one question that came up because in the first presentation we mentioned that the Eco-Oasis, they had the taxi bus and they have it in their community, can't use it because of the perfumes.
which is the same problems for any public transportation. That's why we're hoping to raise the money to have our own minibus to bring people to either Saint-Jérôme or Lachute, which are the two communities closer to where we will have the Eco-Oasis project. So, John? Okay, so towards the end of the last session, I talked about a powerful lesson that we learned as doctors at the Environmental Health Clinic in Toronto, that in order to make change, you need to talk to the people who will listen. And we should stop arguing against the people who aren't going to listen to anything that we had to say. Michelle? So we mentioned in the first presentation that, Écoute, c'est en français. Oh, excusez. Habitude. Bon, en 2000, il y a le temps de changer la conversation. Alors, souvenez-vous de la courbe en forme de cloche du changement. Bon, il y a les innovateurs, ceux qui acceptent tôt, la majorité précoce, majorité tardive et les retardataires. Il y en a qui ne vont jamais accepter qu'est-ce qui se passe. Alors, nous sommes les innovateurs du changement. Puis, il ne faut jamais s'obstiner avec quelqu'un qui ne veut absolument rien comprendre. Il faut plutôt parler à ceux qui sont prêts à évoluer, à faire des changements. So who's going to listen to what we have to say? Well, clearly the patients who suffer from MCS, they're happy to talk to us. They're happy to find out that the feelings and observations that they've made is not in their head. And who probably will listen are the people who want to support the patients, their family and their friends. Not all of them, but most of them, most likely. And people who have a curiosity of, well, what is this phenomenon? So the academic researchers who are not passing judgment, we found that they were quite willing to listen to what we had to say. The ones who are a little bit more unlikely or not really listen were some healthcare professionals, social services, human resources personnel at work, politicians, people who are into the environment. Even those people were not willing to listen to the possibility that some people are sensitive to chemicals in the environment. Alors, qui pourrait écouter? Bien, évidemment, les patients vont toujours écouter parce qu'ils sont directement impliqués. Ceux qui probablement devraient écouter, ben, c'est le soutien que ces patients-là, que ces personnes-là qui souffrent d'hypersensibilité peuvent avoir, soit de leur famille, de leurs amis. Il y a des chercheurs universitaires aussi par curiosité qui s'y impliquent, qui s'y intéressent pour voir qu'est-ce que c'est qu'il y en est. Et ceux qui sont plus compliqués à parler, c'est certains professionnels de la santé, des services sociaux, le personnel des ressources humaines, des politiciens. Même chez les environnementalistes, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre que les gens peuvent réagir à des produits chimiques. Je vous donne un exemple. Ils font un projet qui est très écologique, une construction complètement en bois, mais il y a des gens qui sont hypersensibles, ils vont réagir aux terpènes du bois et souvent les environnementalistes ne peuvent pas comprendre ça. So, in 2001, Dr. Lynn Marshall, one of our colleagues at Women's College Hospital, and John McLennan, who was the first environmental physician in Canada, who the rest of us at my age learned from, started to develop guidelines for hospital staff on how to try and manage people who are environmentally sensitive when they're in the hospital. Next slide. Alors, en 2001, le docteur Marshall, qui est une des collègues du docteur John Bullock et avec qui on travaille aussi régulièrement, et le docteur McLennan, ont fait un guide pratique pour le personnel médical dans les hôpitaux. Comment recevoir et comment traiter les gens qui souffrent d'hypersensibilité chimiques multiples. And in 2007, Dr. Sears, who's in our audience tonight, wrote this paper for the Canadian Human Rights Commission called The Medical Perspective on Environmental Sensitivities. So she presented the medical evidence available at that time to legitimize the existence of MCS as a biological condition.
En 2007, la docteure Margaret Sears, qui fait partie de l'audience ce soir, a travaillé sur le point de vue médical de l'hypersensibilité environnementale pour la Commission canadienne des droits de la personne, et pour faire comprendre que cette condition-là existait et c'est reconnu comme un handicap. And so in 2007, the Human Rights Commission made a statement that chemical sensitivities is a legitimate illness with the rights to accommodation, and it should be recognized as a disability or a disabling condition. Alors, en 2007, la Commission canadienne des droits de la personne clairement définit que l'hypersensibilité chimique multiple est une maladie réelle, que c'est un handicap. Et selon la loi canadienne, les gens qui sont handicapés ont droit à la même protection que n'importe quel handicap. So basically what they said is that people with MCS have the right to accommodation for environmental sensitivities in federal public buildings, because that's what their mandate is for conditions that are being questioned with respect to the federal jurisdiction. They discuss what accommodations would be successful, that it needs to be innovative because not everybody has the same needs. It involves strategies to minimize or eliminate exposures that can trigger symptoms. And they included in 2007 the request to develop and enforce fragrance-free and chemical avoidance policies, to try and teach people within the building being questioned to get them to increase the voluntary compliance to these policies, to minimize chemical use. One way to do that is to purchase less toxic products and to notify employees and clients when they were going to do something like renovate, remodel, more construction, cleaning activities, to warn people that this was going to happen and give them the option to stay away and avoid exposures. Alors, en 2007, la Commission canadienne des droits de la personne, vu que c'est un handicap, ils ont défini le droit à l'accommodement pour les hypersensibilités environnementales dans les édifices publics fédéraux. Il faut bien comprendre que la Commission canadienne des droits de la personne ne s'adresse qu'au niveau fédéral pour le travail. Un accommodement réussi nécessite des stratégies innovantes parce que ce n'est pas tout le monde qui réagit aux mêmes choses. Donc, un accommodement doit être discuté entre l'employeur, l'employé et son syndicat s'ils sont syndiqués. Et ça peut amener à évoluer dépendant des changements qu'il peut y avoir. Ils ont aussi élaboré comment appliquer une politique sans parfum d'évitement des produits chimiques. Entreprendre des programmes d'éducation pour accroître le respect volontaire, parce que dans un premier temps, on essaie que les gens puissent respecter volontairement la politique sans parfum. Minimiser l'utilisation des produits chimiques, acheter des produits moins toxiques. Et puis, souvent informer les employés, ça allait avoir des rénovations ou des nettoyages majeurs ou de la construction, les avertir d'avance. So just to bring you up to date, the most recent proclamation, I guess, by the Canadian Rights Commission states the following, and these are direct quotes. People who have sensitivity to certain products may have a bad reaction to much lower level of chemicals, perfumes, or environmental triggers than the average person. So they're starting to identify clearly what the problem is, that the reaction is a medical condition, that it's a recognized disability, and that people with environmental sensitivities are entitled to protection. The Canadian Human Rights Act protects people with environmental sensitivities like any other disability. Employees or clients with environmental sensitivities can ask employers or service providers for accommodation. These quotes also from the Canadian Human Rights Act. So that employers and service providers have to ensure that their facilities are accessible and safe. So for people with environmental sensitivities, this means reducing the use of chemicals, having a scent-free policy, purchasing less toxic products,
notifying employees and clients before construction, kind of repeating what was in the previous human rights report, but also it's supported by the Canadian Human Rights Act. And they state these measures can prevent injuries and illnesses and reduce health and safety risks. And at the bottom, you can see the URL if you want to look it up. Alors, la Convention canadienne des droits de la personne a fait une révision en 2019, ça a été établi premièrement en 2007, qui dit exactement les personnes hypersensibles à certains produits peuvent avoir une mauvaise réaction à un niveau beaucoup plus faible de produits chimiques, de parfums ou de déclencheurs environnementaux que la personne moyenne. Leur réaction est une condition médicale, c'est un handicap reconnu. Les personnes qui ont des hypersensibilités environnementales ont droit à la protection contre la cause qui peut provoquer l'hypersensibilité. La loi canadienne sur les droits de la personne protège les personnes avec des hypersensibilités environnementales comme tout autre handicap. Les employés ou les clients qui ont des hypersensibilités environnementales peuvent demander des accommodements aux employeurs ou aux fournisseurs de services. Les employeurs, les prestataires de services doivent s'assurer que leurs installations sont accessibles et sûres. Dans le cas des hypersensibilités environnementales, ça signifie réduire l'utilisation des produits chimiques, avoir une politique sans parfum, acheter des produits moins toxiques et informer les employés que des travaux de construction ou d'entretien vont avoir lieu. Ces mesures peuvent prévenir des blessures et des maladies et réduire les risques pour la santé et la sécurité. Et ça, c'est inscrit dans l'acte de la Convention des droits de la personne du Canada. Si vous remarquez une chose aussi, on parle seulement de produits chimiques ici. So the Canadian Human Rights Act kind of covers what the Canadian Human Rights Commission was mandating. The importance of this is that although the law seems to protect people with environmental sensitivities, it only covers where Canada's constitution is legally responsible. That's what the term jurisdiction means. So there's a difference between what the Canadian Constitution covers and what is more the responsibility of provinces or territories. So the federal government regulates some employers and service providers like banks and airlines. They don't have any responsibility for other public places, including hospitals. That's provincial. So if you have a particular problem and you want to use a Canadian Human Rights Commission opinion or Canadian Human Rights Act, you really don't have strong legal standing if you're not in a place that has federal jurisdiction. It has to be, you have to go provincial. Yeah. Sure. Alors, la loi canadienne des droits de la personne, c'est une condition médicale qui est un handicap. Et ceux qui vivent avec des hypersensibilités environnementales ont droit à la protection de la loi canadienne sur les droits de la personne qui interdit la discrimination fondée sur le handicap. Comme les autres handicapés, ces personnes-là qui ont des hypersensibilités environnementales sont tenues par la loi d'être accommodées. La Constitution canadienne répartit la responsabilité juridique ou compétences entre les gouvernements fédéraux, provinciaux ou territoriaux. Le gouvernement fédéral réglemente certains employeurs et fournisseurs de services tels que les banques et les compagnies aériennes. Comme j'expliquais plus tôt, la Convention canadienne des droits de la personne ne s'adresse qu'aux employeurs qui ont une charte fédérale. Bell Canada, Air Canada, exemple. Alors, si votre employeur a une charte provinciale, la Convention des droits de la personne, si vous voulez invoquer ça du point de vue légal, bien, ça n'a pas de teneur parce que vous faites affaire avec un employeur qui est au provincial. Alors, il faut s'adresser à ce moment-là à la Convention des droits de la personne de la province où vous êtes. So, from a provincial point of view, Quebec has the Human Rights and Youth Commission. The ASEQ asked the Human Rights Commission of Quebec
for a status, an official opinion as to what is the status of disability for people with environmental sensitivities according to the Quebec Charter of Human Rights. And they received a letter signed by the assistant to the president at that time, José Morin. And that was back in November 30, 2011. And the quotation is there right from that letter. The definition of the word handicap in the Quebec Charter of Rights and Freedoms and its interpretation by the courts upon which they base their own decisions are sufficiently broad to be applied to people suffering from environmental sensitivities. You want to see the actual full letter, you can click on the URL that we have at the bottom of this slide. Alors, en 2011, l'Association pour la santé environnementale du Québec a fait une demande à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. On a demandé un avis sur l'hypersensibilité environnementale à titre d'handicap au sens de la Charte québécoise. Alors, la lettre du président de la commission, qui est signée par son assistante à ce moment-là, José Morin, date du 30 novembre 2011, dit exactement ce qui suit: la définition du motif handicap à la Charte des droits et libertés de la personne retenue par notre commission, ainsi que l'interprétation de ce motif par les tribunaux du Québec est suffisamment large et ouverte pour que les personnes qui souffrent d'hypersensibilité environnementale puissent invoquer ce motif. Si vous voulez voir la lettre complète, vous voyez l'adresse qui est au bas. Une chose qu'il faut dire, c'est que la Commission québécoise traite chaque cas individuellement. Ils n'ont pas une politique générale, chaque cas est traité individuellement. And in Ontario, this is from 2016, they developed a policy on ableism. What can you do? And discrimination based on disability. And the highlights of this policy includes an evolving legal definition of disability. And they got their information from case law, international human rights standards, evolving social science research, etc. And what they came up with is that the definition of disability reflects the changes in the world as what is considered a disability. Conditions that were not previously recognized as disabilities in the past now are. And I put that in red because it's a direct quote from this report from 2016, such as multiple chemical sensitivities. They also said in food-related anaphylaxis, which is why we can't send our kids to school with peanut butter sandwiches. Michel? Alors, en 2016, la Commission ontarienne des droits de la personne a adopté une politique sur le capacitisme. Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire, et la discrimination fondée sur le handicap. Ça reflète 15 ans de développement de jurisprudence importante, de nouvelles normes internationales relatives aux droits de la personne, des recherches en sciences sociales sont en constante évolution. Les points saillants de cette politique mise à jour comprennent une définition juridique évolutive du handicap qui reflète les changements de ce qui est considéré comme un handicap. Les conditions qui n'étaient pas reconnues auparavant comme des incapacités le sont maintenant. Et le Dr Malotte a mis ici exactement telles que les hypersensibilités chimiques multiples parce que c'est inscrit dans leur politique. Bon, il parle aussi de l'anaphylaxie d'origine alimentaire. Alors, on voit la différence ici, c'est que la Commission ontarienne a une politique générale, la Commission québécoise, c'est du cas par cas. Back in 2007-8, Nova Scotia also developed an environmental health clinic. They now call it the Integrated Chronic Care Service, government-funded clinical care facility. They developed an evidence and experience-based model of care delivery for people with MCS. Multidisciplinary, which means there's all kinds of subspecialties of medicine that can be involved in the care. And they work with the primary care providers, the family docs, the patients, the families, anybody else involved, employers, community services, etc. And they develop an individualized treatment program. And their overall focus is functional, getting people to function better with MCS.
So they also look at working with what's called multimorbidities. And what this means is that people with MCS rarely just have MCS. They have other medical conditions, and that's what the term comorbid comes from, or multimorbid when there are many. And these need to be managed as well. And if they're managed well, then it's easier to manage the chemical sensitivity. There's a dietary management for people who have problems with weight, people have other kinds of problems like diabetes, and certainly for people who have food sensitivities. There's a pain and fatigue management strategy available too, because these are often comorbid with MCS. Environmental control, how do you do that? How do you manage the symptoms that you get when you're actually exposed? How can we get people to return to work? How can we manage all the stressors that you are all familiar with because you've got MCS? And what they've been able to show is that their program reduces costs to the healthcare system, which gets the ear of the government. Michel? So, en 2007-2008, la Nouvelle-Écosse a débuté une clinique, and I'm taking the opportunity to salute people from Nova Scotia that are online right now. Maintenant, appelé le service intégré des soins chroniques. C'est un établissement de soins cliniques financé par le gouvernement. Élaborer un modèle de prestation de soins fondé sur des données probantes et par l'expérience. Une équipe de soins multidisciplinaires. Alors, il y a plusieurs genres de professionnels de différentes disciplines, parce que ça touche à plusieurs aspects. Puis travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs de soins de santé primaire, avec les patients, les familles, les autres fournisseurs impliqués dans les soins, les employeurs et les services communautaires. Un programme de traitement personnalisé, parce que les hypersensibilités, lorsqu'on les traite, deux personnes peuvent être assises l'une à côté de l'autre, ils n'ont pas nécessairement le même traitement. Orientation générale de la gestion de la santé fonctionnelle, alors coordination des soins médicaux et des multimorbidités, parce que les gens qui souffrent d'hypersensibilité chimiques multiples habituellement ont d'autres conditions médicales, d'où le thème multimorbidité. Une gestion de diététique, alors la diète des personnes aussi, gestion de la douleur et de la fatigue, et le contrôle environnemental de la gestion des symptômes. Quoi faire? Comment gérer les symptômes une fois que vous les avez? Comment on peut rendre les gens se retourner au travail et les aider à la réadaptation qui peut se réintégrer leur vie? Une gestion des facteurs de stress, parce que tout le monde sait qu'avec l'hypersensibilité, il y a du stress qui se développe, il y a des symptômes, il y a de la détresse associée à la gestion de cette maladie-là, comme toutes les maladies chroniques. Ils se sont aperçus que le programme leur permettait de réduire les coûts dans les soins de santé. In 2009, I wrote something called Air Travel and Chemical Sensitivities for the Canadian Transportation Authority. And the CTA is a federal arm's length from the government program that tries to address arguments and legal problems, etc., with respect to Canadian transportation. So what happened was that somebody with MCS was given a prescription for oxygen to be used on a flight with Air Canada because it would help to decrease the symptoms and dilute the level of exposures that they would get from the indoor air in the cabin of the airplane. And it was done perfectly appropriately. The request was made way in advance of the booked flight, but it was refused by the occupational physicians at Air Canada. So the person with MCS sued Air Canada. And as a result, I was asked to give an opinion by the CTA. And so what I did is I reviewed the science of MCS, known at that time. I reviewed the indoor air quality of airplane cabins.
I reviewed the recommended accommodations according to CHRC, the Canadian Human Rights Commission. This is clearly a federal jurisdiction, and that there was enough medical support for the use of oxygen by mask to dilute the exposures, and there was no reason not to allow it. And I quoted the science. So there were 191 citations from the medical literature. It took a long time, and it was eventually settled out of court. And when these things happen, they don't really have to acknowledge what the settlement was. And sometimes they do that so that the entity, in this case Air Canada, being sued, asks that the report not be made public so that no precedent is set in court. So that's what happened with this. En 2009, les voyages aériens et les hypersensibilités chimiques, c'était préparé par l'administration canadienne des transports. Donc, on a refusé à une personne atteinte d'hypersensibilité l'utilisation de son propre oxygène en vol par Air Canada. Cette personne-là avait eu une ordonnance de son médecin d'utiliser de l'oxygène à bord de l'avion parce que ça allait diluer, ça allait diminuer les expositions aux toxines qu'il pouvait y avoir dans l'air. C'était arrangé d'avance. C'était refusé par les médecins du travail d'Air Canada. La personne qui était atteinte de MCS a poursuivi Air Canada. L'administration canadienne de transport a demandé une revue de la science. Alors, c'est le docteur Monod qui l'a fait. Il a examiné la qualité de l'air intérieur dans les cabines d'avion. A regardé aussi les accommodements recommandés selon la Commission canadienne des droits de la personne. L'utilisation des masques d'oxygène pour diminuer les expositions ont été médicalement appuyées. En fait, il y avait 191 citations qui pouvaient prouver que ça pouvait aider les personnes. Ça a été très long, mais finalement, ça a été réglé à l'amiable, hors cours. Et très souvent, les compagnies font ça de façon à ne pas créer de jurisprudence. Parce que s'il y a une jurisprudence, ça fait que la prochaine personne qui le demande sont obligés de l'accommoder. There was a behind the scenes activity with the Ontario Ministry of Health where they were looking at the problems with people with MCS from a social, from a health point of view. But the person who was in charge of the program was well known to be a non-believer in the existence of MCS as a legitimate condition. And so Dr. Lynn Marshall, and you can see the other names, these are all the physicians who were at that time the faculty of the Environmental Health Clinic at Women's College Hospital, put together this report, Environmental Sensitivities Status Report, basically pushing back against what we thought was going on behind the scenes at that time. And I think it was quite successful. Alors, en 2010-2011, il se faisait des tractations plutôt cachées, disons, au gouvernement. Et puis, sur le comité nommé, la personne qui était en charge était une personne qui était bien connue pour ne pas reconnaître les hypersensibilités. Alors, l'équipe qui était, on voit ici Dr. Marshall, John Mullott, Lena Bray, c'est l'équipe des médecins qui était à la clinique environnementale du Women's College Hospital, ont sorti ce rapport périodique sur les hypersensibilités environnementales et sur les hypersensibilités chimiques multiples de façon à s'opposer à ce que le gouvernement voulait faire, et puis ça a été plutôt un bon succès. The Ministry of Health informed the Environmental Health Association, which was a patient group around at that time, that they were reviewing MCS. And that report was written because of the fear by the patients
that nothing was going to happen to help improve the health and social needs for people with MCS. We've already kind of reviewed it, but basically what that status report by Dr. Marshall did was explain the review of the evolution of knowledge of chemical sensitivities and what the scientific evidence was that was available at that time regarding how to assess and manage people with MCS. Alors, un rapport périodique, suite au rapport qu'on a mentionné plus tôt, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario a informé l'Association pour la santé environnementale de l'Ontario qu'il examinait la MCS sur la base d'un rapport contenant seulement 13 citations. Et c'était fait parce que les patients craignaient que le ministère de la Santé de l'Ontario conclue qu'aucune autre mesure ne devrait être prise pour améliorer les services de santé et les services sociaux pour les personnes atteintes de MCS. Le rapport périodique a été rédigé en réponse et développé par les médecins de l'Environmental Health Clinic de l'Ontario. Une revue explicative de l'évolution des connaissances, parce que les connaissances évoluent concernant les hypersensibilités chimiques multiples, et des preuves scientifiques disponibles concernant l'évaluation et la gestion des hypersensibilités chimiques multiples. So the more we talk to the people who might listen, and the more we shared the increasing amount of evidence, the more people started to listen. So what happened next was that there was a patient group that was knocking on the doors of the Ministry of Health to the point where the Ministry of Health in Ontario funded a business case proposal to build an Ontario Centre of Excellence for Environmental Health. And this business case proposal recommended the creation in order to provide comprehensive, people-centered care. And what that means is that the people with the needs are involved in making decisions regarding care and management. That this care would be provided by interprofessional teams, that it would help to remove the systemic barriers to health equity, which you are all familiar with, and to help to ensure the recognition of this condition as a true biological condition. And the results of this business case proposal was that the Ministry of Health eventually, slowly but surely, they created a task force which existed for 3 years from 2016 to 2018. Alors, en 2013, à mesure qu'ils parlaient de plus en plus aux personnes qui voulaient écouter, qu'ils emmenaient les nouvelles recherches, les nouvelles sciences concernant les hypersensibilités environnementales, alors le gouvernement ontarien a fait une proposition d'analyse de coûts pour un centre ontarien d'excellence en santé environnementale. C'était financé par le ministère de la Santé de l'Ontario. Ils ont recommandé de créer un centre d'excellence pour fournir des soins complets axés sur la personne, fournis par des équipes interprofessionnelles, un peu comme la Nouvelle-Écosse avait fait, là, des équipes multiprofessionnelles, éliminer les obstacles systémiques à l'équité en santé, assurer la reconnaissance, et ce qui aboutit au groupe de travail de l'Ontario de 2016 à 2018 qui a été financé par le ministère de la Santé de l'Ontario. So the business case proposal included something called an academic and clinical perspectives, which I wrote with the help of my colleagues. We reviewed the science of what the environment actually does to human beings and human cells. We came up with a process as to how to develop this Center of Excellence. There were more than 1,000 citations from the medical literature. And the mission of this proposal was to provide more care for people with chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and chemical sensitivities, to be able to expand the education, the health promotion, and the research,
And this business case proposal, as I mentioned, resulted in the formation of that task force. But it was based on a lot of science. Alors, la proposition d'analyse du coût pour un centre ontarien d'excellence en santé environnementale, ça inclut les perspectives académiques et cliniques. Passer en revue la science des impacts environnementaux. Le processus d'évaluation de ce centre d'excellence est fondé sur des preuves. Il y avait 1123 citations scientifiques. Et la mission était pour soigner les personnes atteintes de fatigue chronique, de fibromyalgie et d'hypersensibilités chimiques multiples. De développer l'éducation, la promotion de la santé et de la recherche, et a permis au ministère de la Santé de former un groupe de travail de 2016 à 2018. I also want to refer to a committee on the effects of environment on health. This was a committee in the Ontario College of Family Physicians, and you can see it started in 1992 and it existed until 2016. So it was there for like 24 years. In 2013, some of the members of that committee, including me, developed these 3-hour modules to teach environmental health to other family docs. And 2 of them were entitled Common Chronic Illnesses in the Environment, and also Chronic Pain, Fatigue, and Chemical Intolerance linked to environmental exposures, and how to assess these conditions in the office, and how to manage people with these conditions. So we provided information for physicians. We tried to get them to understand what the mechanisms are so that there would be more understanding, especially with respect to other problems that can exist. We wanted to be able to enable the physicians to be more comfortable making these diagnoses, and obviously to help them help their patients achieve self-management, to be able to live with this condition, have a better quality of life. And these modules achieved high accreditations called Main Pro C. And basically what that meant at that time was that the most important and most difficult study hours to get to maintain your license were Main Pro C. And so it was a high bar, and we achieved that high bar of acceptance to be able to teach these things to our fellow physicians. Alors, il y a un comité qui a existé de 1992 à 2016, le comité des effets de l'environnement sur la santé du Collège des médecins de famille de l'Ontario. Le comité n'existe plus depuis, mais ce comité-là a fait un développement de modules de 3 heures pour enseigner la santé environnementale. Alors, c'est un cours qui est développé par module pour enseigner aux médecins. Les maladies chroniques courantes et l'environnement. Ça spécifie la douleur chronique, la fatigue et l'intolérance aux produits chimiques liés à l'exposition à l'environnement, l'évaluation et la gestion qui pouvait se faire au bureau du médecin. Ça donnait des informations aux médecins pour comprendre mieux le mécanisme, de façon à ce qu'ils comprennent mieux la maladie et qu'ils soient plus à l'aise pour pouvoir la diagnostiquer. Et puis pour aider les patients à s'auto-gérer, de façon à mieux gérer leurs conditions, quand même avec leur hypersensibilité chimique multiple, qui peut avoir une meilleure qualité de vie. Et ça avait une autre accréditation dans l'éducation permanente des médecins, parce que les médecins, pour maintenir leur licence, doivent suivre des cours de façon régulière, et ça leur donne des points. Ce cours-là leur donnait beaucoup de points. In 2015, in the Canadian Medical Association Journal, there was an editorial which promoted scent-free hospitals. And it basically stated hospital environments should be free from artificial scents. And this should be a uniform policy. And that there should be education and promotion of this concept or policy in the hospital by creating programs that staff at the hospital had to take, and that it should be part of accreditation standards, which means hospitals go through a checks and balances every 3 to 5 years in order to be accredited as a hospital. They have to meet certain standards. And the editorial recommended that
scent-free policies should be part of the accreditation standard, including the education and promotion. Alors, en 2015, dans le journal médical de l'Association canadienne, ils ont écrit une éditoriale pour faire la promotion des hôpitaux sans parfum. Alors, un environnement hospitalier exempt de parfum artificiel devrait devenir une politique uniforme. Il devrait y avoir un programme d'éducation et de promotion. Il devrait faire partie des normes d'accréditation. Parce qu'un hôpital, à tous les 3-5 ans, doit répondre à certains critères pour être accrédité comme un hôpital. Et il demandait à ce que la politique sans parfum fasse partie des standards d'accréditation. So that editorial was 5 years ago. And you have to also understand that that editorial did not mention multiple chemical sensitivities. It talked about people with asthma and migraines being sensitive to chemical scents, etc. But if you look at that list, how many scent-free hospitals there are in Canada, Ontario leads with 101. And you look down at number 13 in red, in the province of Quebec, there is one emergency department at the whole hospital in Gatineau, which has a scent-free policy. And so it really varies from place to place. And we docs at the Women's College Hospital have obviously had more success in getting people to listen. So most of the hospitals which are part of what's called the University Health Network, which is the major hospitals connected with the University of Toronto, they're teaching hospitals, all the major hospitals in downtown Toronto, they're part of the UHN, and they all have a scent-free policy. And if you had an appointment there and you needed to phone to confirm your appointment or to make an appointment, etc., you always get automated recordings these days. The automated recordings of these hospitals remind whoever's calling that it is a scent-free facility. So that's an evolution that has occurred over the last 5 to 10 years, much more in other places in the country than in Quebec. Alors, les hôpitaux sans parfum au Canada, l'éditorial qu'on mentionnait dans le journal médical de l'Association canadienne date quand même de 5 ans. Et on voit ici le nombre d'hôpitaux dans les différentes provinces qui ont des politiques sans parfum. L'Ontario, avec 101 hôpitaux, la province qui en a le plus. Par contre, il faut dire que la Nouvelle-Écosse a 49 hôpitaux sur 49. Alors, eux, ils ont le total. Et on voit au bas, le Québec a seulement l'urgence de l'hôpital de Hall à Gatineau. En fait, il n'y a pas d'hôpital en tant que tel. Le Québec a réussi à atteindre la parité avec le Nunavut. C'est tout un accomplissement. Et puis, dans les hôpitaux ontariens qui ont des politiques sans parfum, tous les hôpitaux d'enseignement reliés à des universités comme le CHUM à Montréal, exemple, lorsque vous appelez pour un rendez-vous, sur le message, on vous dit un message automatisé, on vous dit que c'est une installation qui est sans parfum. Donc, on vous demande de ne pas porter de produits parfumés pour vous présenter à l'hôpital. Évidemment, si c'est une urgence, c'est tout à fait différent, mais lorsque vous avez un rendez-vous d'avance pour une chirurgie qui est planifiée, on vous demande de ne pas être parfumé. There's a hospital in Belleville, Ontario, which is the first and still the only hospital in Canada which has guidelines to provide care and accommodation for people with multiple chemical sensitivities. The task force that we had on environmental health in Ontario recommended that the ministry build on the existing work for accommodation, such as the Quinte Healthcare Corporation policy, that's that Quinte Hospital in Belleville, and the guidance for hospital staff that Lynn Marshall wrote, as I mentioned at the beginning of this talk, on environmental health in hospitals, a practical guide for hospital staff, which we hope to update. Alors, comment accueillir les patients qui souffrent d'hypersensibilités chimiques multiples dans les hôpitaux? L'hôpital de Quinte à Belleville, en Ontario, c'est le premier hôpital au Canada qui a des lignes directives concernant les hypersensibilités chimiques multiples. En tenir compte, les accommoder. Et le groupe de travail de l'Ontario avait recommandé au ministère de la Santé de s'appuyer sur les travaux existants
tels que la politique de la Quint Healthcare Corporation sur la MCS, en fait c'est l'hôpital de Quint de Belleville, et les directives destinées au personnel hospitalier contenues dans santé environnementale en milieu hospitalier. On en a parlé plus tôt du guide pratique pour le personnel médical qui date de 2001, mais à ma connaissance, qui est en train d'être mise à jour maintenant. Et sur notre site Internet, on a le guide qui a été traduit en français. So there's that task force that I mentioned, and also the bad news in 2016, the beginning of the task force, was that the Ontario College of Family Physicians canceled the Environmental Health Committee. They stated that it was due to declining interest of family doctors, and I don't know where the rest of the slide is, but it was declining interest of family doctors in environmental health. We weren't getting enough of an attendance at those modules that we had created to try and educate doctors, such that they weren't paid for to support them by the money that the doctors who did attend provided. So those modules were canceled too. Alors, en 2016, le Collège des médecins de famille de l'Ontario a annulé le comité d'hygiène. On a vu plus tôt qu'il y a duré de 1992 à 2016. Et ça, c'est dû à la baisse d'intérêt des médecins de famille. C'est que les médecins de famille n'étaient plus vraiment intéressés à suivre ce cours-là. Ils n'avaient pas d'intérêt pour la santé environnementale. Alors, le Collège des médecins de famille de l'Ontario a annulé ce comité-là. Jurisdictional reviews of medical practitioners, what this means is this: when we wrote that academic and clinical perspectives in 2013 as part of the business case proposal for a Center of Excellence, we actually surveyed physicians and nurse practitioners in the community health clinics across Ontario. And you can see the numbers there. 93% of the clinicians were not comfortable with their ability to diagnose chemical sensitivities. They weren't comfortable with it. Only 7%, the opposite, were somewhat comfortable to treat the patients. 7% ranked their ability to advocate for MCS patients as good or very good. And the need for strategies for self-management was rated at 90%. In other words, we have a big need for this. And that came from the doctors that were surveyed. The task force conducted a separate qualitative research analysis by a private company called Ipsos, this is what they do. And their results basically supported the results of the academic and clinical perspective. So clearly, the message to physicians, as probably most of you have experienced, is not getting through. They don't seem to have an interest. Those that have an interest don't have any place to really go to get the information. And so we're kind of stuck there right now. Michel? Alors, l'examen juridictionnel des médecins, perspective académique et clinique en 2013. Alors, les médecins et infirmières praticiens interrogés dans les cliniques de santé communautaire, 93% n'étaient pas à l'aise avec leur capacité de diagnostiquer l'hypersensibilité chimique multiple. Seulement 7% étaient totalement ou assez à l'aise pour traiter ces patients-là. Et 7% jugeaient bonne ou très bonne leur capacité à défendre les patients avec l'hypersensibilité chimique multiple. Et les besoins de stratégie d'autogestion ont été évalués à 90%. Donc, il y a un gros besoin d'autogestion pour les gens puissent mieux gérer leurs conditions. Mais il n'y a pas d'éducation qui se fait dans ce sens-là. Personne ne veut écouter. Ceux qui veulent écouter n'ont pas de place où aller s'adresser. Alors, le groupe de travail en 2018 a utilisé une firme privée, Ipsos, qui est l'équivalent de Léger pour faire des sondages, puis a effectué une analyse de recherche qualitative distincte pour le groupe de travail. Les résultats, je dois changer quelque chose ici, soutenus des perspectives académiques et cliniques. C'était l'enquête que Ipsos a fait en 2018. So, as I mentioned
The Ontario Task Force existed from 26 to 2018, and they produced a interim and final report, which has gone to the Ministry of Health. It kind of sat on the shelf with a new conservative government, and then COVID came, and that put a big halt into many of the things that ministries of health across the world were able to accomplish. Jean? Alors, en 2016-2018, le groupe de travail ontarien sur la santé environnementale, donc, qui a duré 2 ans, comme on en a parlé plus tôt. Alors, le temps au leadership, reconnaître, améliorer les soins pour les personnes atteintes de fatigue chronique, de fibromyalgie ou d'hypersensibilités chimiques multiples. Des soins maintenant, c'est un plan d'action pour améliorer les soins aux personnes atteintes de ces 3 maladies-là. Maintenant, ils ont fait un rapport final qui a dormi sur une tablette au ministère de la Santé, puis la COVID est arrivée, donc ça a mis un frein à toutes les initiatives du ministère de la Santé. Comme c'est le cas un peu partout dans le monde, les ministères de la Santé sont débordés avec la COVID maintenant, donc ils ne font pas grand-chose d'autre que ça. So one thing you'd like to know is, well, who was on that task force, and they chose the chairman at that time was Dr. Howard who at that time was the dean of the Gallana School of Public Health in Toronto, which is the biggest public health school in the country. So it lent a lot of credibility to the task force. They had various people from the government. They had 6 people with the lived experience of these conditions. They had some people who had published research that I talked about in the last talk that we gave. They had a couple of clinicians, including me and people from the Harvard School of Public Health. So it was an impressive group. And we developed a plan to develop a comprehensive patient-centered system of care. And the goal of the plan was to improve the quality, to make the care more consistent, and to make it more accessible for people with the 3 conditions, but notably MCS. We wanted to establish cost-effective, shared care model for managing this chronic disease. And diseases are chronic because they don't go away. And clearly, you have all struggled with having been diagnosed with MCS, having that condition is going. We don't know how to get rid of it. We don't have a cure for it. It's a chronic condition, but it can be much better managed than it is at present. And the idea was that we would give clinicians and as well as the patients skills and tools and support to manage the conditions better, to develop a better healthcare workforce, and to support the collection of data and the research required to better understand the conditions. And we made 18 recommendations to the Ministry of Health. Le groupe de travail ontarien sur la santé environnementale 2016-2018, qui en a fait partie, il y avait le docteur Howard Yu, qui était le recteur d'une école de santé publique, la plus grosse au Canada. Il y avait différents médecins, il y avait des chercheurs de l'université Harvard. Donc, un groupe très qualifié pour faire des choses. Alors, ils ont élaboré un plan d'action qui est un système de soins complet axé sur le patient. Alors, c'est améliorer la qualité, la cohérence et l'accessibilité des soins, établir un modèle de gestion des maladies chroniques de façon économique et partagée. Les maladies sont chroniques, c'est que, bon, ils ne se guérissent pas, ils sont toujours là. Alors, les gens qui souffrent d'hypersensibilités chimiques multiples n'ont pas vraiment trouvé de manière comment le guérir actuellement. Donc, c'est une maladie qui est chronique. Mais il y a moyen de mieux gérer de beaucoup cette maladie-là de façon à ce que la qualité de vie puisse augmenter beaucoup de ces gens-là. Alors, il développait aussi les outils de soutien que ces gens-là ont besoin pour gérer leurs conditions. Développer un personnel de santé plus qualifié et mieux informé sur la condition et soutenir la collecte de données et la recherche nécessaire. Ils ont fait, en fait, 18 avis au ministère de la Santé de l'Ontario.
The first recommendation was to develop up to 3-year campaign to increase awareness and to target the general public, to target the healthcare facilities so that you could have better access, and to obviously to target the people who are providing the primary care, as well as the people who are providing help for you at home. The second recommendation was to develop the clinical tools exactly and the information in a very succinct way to support an evidence-based, evidence-informed, meaning that the evidence tells us what to do to try and treat and manage these conditions at present. Third recommendation was to establish a system to develop and support primary healthcare and specialized providers, so that your family doc may not know much about this, but he knows where to send you to people who know more than him, and to develop that availability around the province with a primary place that would oversee the care and the worst case patients to be able to provide help. Okay. Alors, un résumé des recommandations. La première recommandation était d'élaborer une campagne de sensibilisation d'1 an à 3 ans qui cible le grand public, les établissements et fournisseurs de soins de santé, milieux de soins primaires. La deuxième recommandation, élaborer et diffuser des outils, des informations cliniques qui soutiennent le traitement et la gestion fondés sur des données probantes, de façon à ce que les gens puissent améliorer leurs conditions. Et la troisième recommandation, établir un système pour développer et soutenir un cadre de soins de santé primaire, de prestataires spécialisés, qualifiés dans la gestion des fatigues chroniques, fibromyalgie, hypersensibilités, chimiques multiples. Il est possible que votre médecin de famille ne connaisse pas très bien comment traiter, mais ce que l'Ontario voulait faire, c'est de faire différents centres à travers la province. Il y a un centre d'excellence qui a été basé à Toronto, où votre médecin aurait pu vous référer, ou il aurait pu lui-même appeler pour avoir plus de connaissances de façon à mieux vous aider. We also recommended that this network of primary care programs would be available around Ontario, communicating with each other, having a shared care plan, and to also modernize, this has got nothing to do with Quebec, but when doctors bill the La Régie or OHIP in Ontario, we need to put in a diagnosis, and then we actually in Ontario can get paid for the time spent with our patients with these conditions. Presently, officially, that K037 fee code in Ontario is for chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. It does not include multiple chemical sensitivities. Alors, la quatrième recommandation, c'était créer et soutenir un réseau de programmes de soins primaires améliorés partout en Ontario. Et ce réseau-là aurait communiqué entre eux pour échanger des informations, pour développer des outils de planification et de soins, se partager les connaissances. Et enfin, de moderniser le code tarifaire. C'est un code, le K037, c'est un code pour la fatigue chronique et la fibromyalgie. Ça n'inclut pas l'hypersensibilité chimique multiple. Et c'est un code que les médecins ontariens changent. L'OHIP, c'est l'équivalent de la RAMQ au Québec. Alors, les médecins ontariens, contrairement au Québec, peuvent charger sur le temps qu'ils ont dépensé pour donner le diagnostic. Alors qu'au Québec, ils sont payés à l'acte, ce qui fait une grosse différence. More recommendations. We need to support research. We need to create a center of excellence. Not just to manage this whole care program, but to give it significant credibility and respect. We want to establish, therefore, what's called a transitional implementation committee. This is a committee to start getting this, building the Center of Excellence program started. And I can tell you that process has just begun very recently in Ontario, but it's begun now. And it's also to
provide regular updates and progress reports as to how this will happen. Michel? Alors, la 7e recommandation, c'est soutenir la recherche pour combler les lacunes critiques dans les connaissances sur la pathogénèse, la prévention et le traitement des 3 maladies qu'on parlait, fatigue chronique, fibromyalgie, hypersensibilités, chimiques multiples. Créer un centre d'excellence dans les soins, l'éducation et la recherche sur les 3 conditions en Ontario. Et mettre en place un comité de mise en œuvre de transition pour assurer le leadership dans les phases initiales de mise en œuvre de ce plan. Et ça vient de débuter en Ontario. Ça existait avant, mais ça commence à débuter maintenant. Et puis, c'est fournir des mises à jour régulières et des rapports d'étape sur la mise en œuvre du plan d'action proposé. Donc, il y a quand même un début en Ontario qui se fait actuellement. So there's a pendulum, as you can see. Research is more supportive now. That sounds really good. But it takes, on average, for medical information that's discovered to become routine clinically, about 17 years. There's no education for medical students or family docs regarding chemical sensitivities. We clearly need more doctors. The jurisdiction review has shown a lack of knowledge. Doctors are uncomfortable diagnosing and treating chemical sensitivities. There's a declining interest of family docs to even attend the modules that were developed for education on these conditions. There was also a newsletter the Environmental Health Committee had put out, but nobody seemed to want to read it. And the website section that we had on the College of Family Physician website has been removed. So you can see there's good news and bad news. But in 2016, the Environmental Health Committee was canceled at the same time as the task force was begun. So there's a pendulum. Alors, Dr. mentionne le pendule du médecin, en fait, qui va d'un côté à l'autre. Alors, la recherche est beaucoup plus favorable maintenant. Il faut comprendre, lorsque la recherche est faite, ça prend 17 ans pour que ça devienne une routine. Donc, un nouveau médicament, avant que ça devienne complètement répandu dans le système de santé, ça prend 17 ans en moyenne. Il n'y a pas d'éducation sur l'hypersensibilité chimiques multiples. On a besoin de plus de médecins, mais pas d'éducation, donc il n'y a pas plus de médecins. Et selon l'enquête de l'Ipsos, il y a un manque de connaissances. Le personnel médical est inconfortable pour diagnostiquer ou traiter les hypersensibilités. Il y a un intérêt décroissant des médecins de famille pour les modules de l'enseignement sur la santé environnementale. En fait, ils ont été annulés. Vous avez un bulletin d'information qui est annulé également et une section sur le site Internet qui a été annulée. Alors, en 2016, le comité a annulé what's the name in French there? Canadian Family Physician. Oui, le comité pour les médecins de famille de l'Ontario a annulé le comité d'hygiène, mais au même moment débutait le groupe de travail de l'Ontario qui a duré de 2016 à 2018 avec des recommandations. Et comme on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a des choses qui commencent à se faire là-dessus. Well, there's also something that you may want to look at called the Canadian Committee on Indoor Air Quality, and you can go to their website. It's a kind of a national forum online to provide the best of knowledge with respect to designing and operating buildings and how they affect the indoor air quality. And it's independent, but it does get support from Environment and Climate Change Canada, from Health Canada, from National Research Council, and they've developed several modules, in particular Module 13, which addresses chemical sensitivities. And I put in red with a check mark. It is an excellent review, and I give kudos to Dr. Meg Sears for having written it. Alors, le Comité canadien sur la qualité de l'air intérieur, c'est un forum national en ligne pour obtenir les meilleures informations sur la conception et l'exploitation des bâtiments,
dans la mesure où ils affectent la qualité de l'air intérieur. Il y a plusieurs parties prenantes, 16 en fait, et c'est soutenu par Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, le Conseil national de recherche Canada. Et le module 13 aborde la question des sensibilités aux produits chimiques. Une excellente critique et le Dr. Malotte remerciait le Dr. McSeal pour l'avoir écrit. There's another concept now called green buildings. And so according to the Environmental Protection Agency in the States, green building is the practice of creating structures using processes that are environmentally responsible, resource efficient, and then maintain that throughout a building's life cycle, from where it goes to designing it, to building it, to operating it, to keep it going, to renovating it when necessary, and then tearing it down to build something else. How to make this environmentally responsible. And they have certification programs. And there's two that I point to here. One is called LEED, which you may have heard of. The Leadership in Environmental Design is what LEED stands for. So a lot of buildings are LEED certified, and they have bragging rights. They're beautiful on the inside, beautiful on the outside. And then there's another one called the WELL Building Standard. Alors, les bâtiments durables, l'EPA, c'est Environmental Protection Agency. La construction écologique et les pratiques consistant à créer des structures et à utiliser des processus respectueux de l'environnement, économes en ressources tout au long du cycle de vie du bâtiment et du site, de la conception, de la construction, l'exploitation, l'entretien, la rénovation, et même s'il faut le démolir à un moment donné pour faire quelque chose d'autre. Comment concevoir ça et faire ça de façon écologique. Il y a des certifications qui existent selon le Conseil du bâtiment durable du Canada. Il y a la certification LEED et la certification de bâtiment WELL. So the question is, are green buildings actually better than conventional buildings? They certainly get a lot of positive feedback from people. Working in a building that's LEED certified it's easier to hear, it's not so noisy, there's better lighting, and they're beautiful. But in order to get certified, you have to have a certain amount of points. And the ventilation that is used for getting points is just the minimal ventilation standard that you may recall, perhaps not from my previous presentation. There's a minimal ventilation based on detectable human odors. It's not based on health. And they have to have some points for indoor air quality, and all they have to do is have minimal ventilation according to that standard, and they get 5 points, and they can get their points from other ways to achieve certification. So what they don't do is they don't pay much attention to the behavior of the humans inside the building. And as we've discussed previously, ventilation doesn't always provide the best air quality, especially if you're in an area with high outdoor pollution. Alors, les bâtiments écologiques sont-ils meilleurs que les bâtiments conventionnels? La certification LEED, évidemment, si vous êtes dans une bâtisse qui est certifiée LEED, ben, la bâtisse est belle à l'intérieur, à l'extérieur, meilleur éclairage, meilleure économie d'énergie. Mais toutes les certifications actuellement attribuées à la ventilation principale, méthode liée à la qualité de l'air. C'est que pour avoir la certification, ils doivent avoir un nombre de points. Et les points attribués pour la ventilation, ben, c'est strictement la ventilation minimale, norme de lâcher. En fait, si l'air convient à 80% des gens, la qualité est jugée bonne. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre 20%? Ils ne se posent pas la question là-dessus. Et les expositions ne tiennent pas compte des comportements humains, reçoivent relativement peu d'attention à ça. La ventilation ne fournit pas toujours les effets souhaités, comme dans les zones de forte pollution extérieure.
Si vous êtes dans le bâtisse à côté d'une raffinerie de pétrole, ça ne veut pas dire que votre système de ventilation va être adéquat dans la bâtisse, même si ça rend compte la norme minimale de la HU. With respect to the importance of indoor air quality, you can see from what I've written here that the amount of credits is averages about 7.5%. That's how much of the total certification is based on the actual indoor air quality. And as I mentioned, they look at light and noise and humidity, and you get to work in this building, which is usually owned and run by an iconic major corporation. So there's all kinds of things that can make people feel better and happier about working in there. One of the things that they offer for getting points is how close are you to major transportation, and how central are you in a urban environment, which can obviously impact on air quality in a negative way. So when they look at down the road after the building is off gas, et cetera, there doesn't seem to be a statistically significant difference in the mean concentration of most of the pollutants. The biggest difference is when it's first constructed. And on the other hand, we still do see more sick building syndrome complaints in the conventional buildings. Why, it's not clear, but it may be due to other factors in the building that can affect your sensory system, such as noise and light and so on. Les bâtiments écologiques sont-ils meilleurs que les bâtiments conventionnels? Pendant l'accréditation des points, la qualité de l'air intérieur, en moyenne, ça ramasse entre 3 et 11 %. En fait, ça varie entre 3 et 11 % des points. En moyenne, c'est 7,5 % des points. Alors, l'incitation est inadéquate à poursuivre ces crédits-là parce que ça ne rapporte pas beaucoup de crédits. L'exigence de ventilation est au minimum de l'HRE, comme on l'a mentionné plus tôt. Les principales preuves d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, ça vient de l'évaluation de la lumière, le bruit, l'humidité du bâtiment emblématique. Et ça donne des points plus que pour la qualité de l'air intérieur. D'autres choses qui donnent des points aussi, c'est l'emplacement des bâtiments à proximité des zones urbaines denses ou des principaux axes de transport pour gagner des points verts. Donc, en gagnant des points verts de ce côté-là, ça peut amener un effet négatif sur la qualité de l'air intérieur si vous êtes dans un milieu plus pollué. Puis, il n'y a pas beaucoup de différences statistiques significatives dans la concentration moyenne de la plupart des polluants. La différence, en fait, entre les bâtiments conventionnels ou les bâtiments verts, la différence vient surtout lors de la construction dans le choix des matériaux. Et le syndrome du bâtiment malsain est plus répandu, par contre, dans les bâtiments conventionnels. And then there's what's called the well buildings. And this is a relatively new, but it's worldwide idea, where the scoring is based more on advancing the health and well-being of the people in the buildings. So the idea is more designed to empower the owners and operators of the building as opposed to the builders, and that they can take the necessary steps to prioritize the health and safety of people who are in the building. So they recommend ventilation strategies, such as ventilating the place better and filtering the air coming in if it's polluted on the outside, because there's evidence that it can benefit human health and productivity. They push the promotion of a scent-free policy, and in Canada, they recommend looking at the Canadian Centre for Occupational Health and Safety website for information. This concept was launched in 2013, and they have had almost 5,000 projects built or run along the certification guidelines of well buildings in 64 countries. So that's a movement that's happening new. It's new. Les bâtiments WELL, c'est un outil principal au monde. C'est le principal outil au monde, en fait, pour faire progresser la santé et le bien-être dans les bâtiments. C'est vérifié par des tiers, fondé sur des preuves.
conçu pour responsabiliser les propriétaires et les exploitants, prendre des mesures nécessaires et prioriser la santé et la sécurité du personnel et des visiteurs. En fait, ils mettent en œuvre des stratégies de ventilation, donc ça surpasse les normes HRE, une meilleure qualité de l'air, c'est bénéfique pour la santé et pour la productivité. Ils font la promotion aussi de politiques sans parfum. Et puis, vous pouvez vous référer à la politique du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Et puis, c'est un principe qui a débuté en 2013 et ils ont accompli à date environ 5000 projets dans 64 pays. Donc, c'est une nouvelle norme de construction. So remember the slide, it was at the beginning of this presentation and the end of the last one. Talk to the people who will listen, because we are the innovators of change. The Canaries, you people with MCS, you're the innovators of change. You need to talk to the people who will listen. Forget arguing with the laggards, the people at the other end of that bell curve who don't want to listen and probably never will. Just talk to the people who will listen. And talk nicely, because then people will listen. Alors, souvenez-vous de cette diapositive, on l'a vu la dernière fois, on l'a vu au début aujourd'hui. Alors, toujours de parler aux gens qui sont prêts à écouter, ne pas perdre notre temps à s'ostiner avec les retardataires. Si on ne convaincra pas les propriétaires d'une compagnie de parfum, d'une compagnie qui produit des pesticides de nous écouter, ce n'est pas à eux qu'il faut s'adresser. Il faut concentrer nos efforts sur les personnes qui veulent bien écouter. Exemple, lorsqu'on travaille avec la santé publique du Québec, il y a des groupes qui veulent écouter, des groupes qui ne veulent pas écouter. On travaille avec ceux qui veulent écouter et on approche de résultats. So who's listening now? Well, clearly, you guys are all listening. The people who are supporting you are usually listening. The academic researchers, there's more and more literature that seems to be supportive, and very little literature now being published stating there's no evidence, it's a psychiatric condition. Very little, if any. And more than before, we have healthcare professionals listening. Some of them, when asked, saying, yeah, I don't know, I should learn more. They may not be motivated to go and learn yet, but that will happen. Social services, human resources, we've given many talks now to various unions and human resources in the federal government. Politicians are listening, and the environmentalists are listening now too. Alors, qui écoute maintenant? Bien évidemment, tous les patients qui sont là, bien, ils écoutent. Plus souvent maintenant aussi, les amis, les familles commencent à écouter. Évidemment, plus d'intérêt des chercheurs universitaires parce qu'il y a de plus en plus de recherches et à peu près aucune recherche ne mentionne maintenant que c'est un problème psychiatrique. Et plus qu'avant, certains professionnels de la santé écoutent. Il y a des médecins qui vont dire, écoutez, je pense que c'est ça que vous avez, mais ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas d'intérêt ou pas d'endroit où comment se renseigner. Plus d'écoute un peu dans les services sociaux, personnel de ressources humaines, des politiciens, même des environnementalistes maintenant qui commencent à écouter. So back in 2000, the end of my last presentation, people were saying, they say, sensitivity to chemicals doesn't make sense according to toxicology. Therefore, it can't exist. There's no evidence to support the existence of MCS. If you have it or you think you have it, it's in your head. And things have changed since then. Some people listen to the science now. And what does the medical literature say now? Well, that's what I'm going to explain to you at the next online Zoom meeting. And I have to tell you, sort of in a conclusive way, you know, it depends how you look at it. Your glass is half full or your glass is half empty. We've come a long way since 2000. We still have a long way to go. Alors, en 2000, il disait les hypersensibilités aux produits chimiques, ça n'a pas de sens selon la toxicologie.
Il n'y avait aucune preuve scientifique à l'appui de l'existence du MCS. Si vous pensez avoir un MCS, c'est dans votre tête. Mais les choses ont changé depuis 2000. Certaines personnes écoutent la science maintenant. Et que dit la littérature médicale maintenant? C'est ce que vous allez découvrir dans la prochaine réunion Zoom en ligne. Et le docteur Monod disait, bon, écoute, on peut regarder que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis l'année 2000. Il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui prouvent que c'est une maladie qui est physique. Who do we need to talk to? We need to talk to the medical educators. We need to talk to the people responsible for undergraduate education. We need to talk to the people who are responsible for continuing medical education for practicing physicians. We need to talk to government policymakers. We need to talk to hospital associations. We need to talk to the people who are involved in research. But we have a good message now, and we're getting them to listen. Bon, à qui devons-nous parler maintenant? Bon, bien, aux éducateurs médicaux de premier cycle, formation continue des médecins en exercice, des décideurs gouvernementaux, des associations hospitalières et des chercheurs. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a un message qui est beaucoup mieux étoffé à leur présenter, ce qui les amène à écouter plus qu'avant. Hi, good evening. My name is Rohini Perez. I'm going to be taking over to talk to you about what we have done in ASEQ since 2004 when we started. We were 5 members that met in a park because we couldn't tolerate any indoor environment. And today we have 1,800 members and 2 employees and hoping to grow. We are a charitable group composed mainly of volunteers that help people who suffer from environmental sensitivities by providing telephone, online, and in-person support, such as finding health professionals who are familiar with environmental sensitivities so that they can obtain a diagnosis, identifying the cause of triggers in their environment and suggesting eco and healthy solutions, helping with family and legal issues, addressing appropriate workplace accommodation, providing workshops, webinars, and online meetings, creating and updating our websites and social media, holding group support meetings, creating newsletters and sending updates to the group, communicating through our blog, and taking care of people with severe isolation caused by this health condition. So we work with the general public to provide information and awareness on environmental sensitivities through workshops, conferences, printed material, websites, social media, Google Ads, webinars, and through the press. We also hold 8-hour workshops for industry and institutions on how to support employers to accommodate people suffering from environmental sensitivities in the workplace. And these workshops have been given at the University of Longueuil. We also advocate for environmental sensitivities at all levels of government. This is for recognition of environmental sensitivities, to create awareness for health and social services, to overcome barriers to access government and associated agencies, to remove barriers to healthcare, to diminish stigmatization of those with environmental sensitivities, to address isolation and exclusion issues, to bring to light the devastating effects of this medical condition, to enhance safety in the workplace, and to have fair administration of claims for disability and compensation, and also to advance research. We are also on 2 panels of the Government of Canada to address accessibility, especially in relation to environmental sensitivities. And we have worked with the Government of Quebec, with the Ministry of Health, on a report on multiple chemical sensitivities, which was due to come out in May, but which was delayed due to COVID. And so we are in touch with them on the possible release of that report, which will take us a big step in Quebec, we hope.
Alors, l'ASEQ au Québec, de 2004 à aujourd'hui, le groupe a débuté en 2004 et la première réunion a eu lieu dans un parc avec 5 personnes parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de place qu'ils pouvaient tolérer pour se réunir. Aujourd'hui, on a plus que 1800 membres. Bon, on est un groupe de bienfaisance et on aide les personnes qui souffrent d'hypersensibilité environnementale en leur offrant un soutien téléphonique en ligne ou en personne, tel que trouver des professionnels de santé pour obtenir un diagnostic, identifier les déclencheurs qui peuvent provoquer des hypersensibilités chez vous, aider aux problèmes familiaux et juridiques, accès à des aménagements du travail appropriés de façon à ce qu'il y ait un accommodement au travail, organiser des ateliers, des webinaires, des réunions en ligne, comme on fait maintenant, et on continue à faire nos ateliers aussi en ligne, parce qu'on ne peut pas se réunir en personne. La création de nos sites Internet et la mise à jour des médias sociaux, organiser des groupes de soutien, création de l'infolettre et des mises à jour du groupe, transmettre nos messages à travers un blog et puis réduire l'isolement sévère causé par ces problèmes de santé. Travailler avec le grand public pour sensibiliser sur les hypersensibilités environnementales à travers des ateliers, des conférences, documentation imprimée, les sites web, les médias sociaux et la publicité Google, les webinaires et les médias. On aide aussi les employeurs à comment accommoder les personnes en faisant des ateliers qui durent 8 heures. L'atelier se donne à l'Université de Sherbrooke à leur emplacement à Longueuil. On intervient au sujet des hypersensibilités environnementales à tous les niveaux de gouvernement pour la reconnaissance des hypersensibilités, créer une prise de conscience de façon à ce qu'il y ait des soins de santé et des services sociaux, surmonter les obstacles pour accéder au gouvernement et aux agences associées, pour éliminer les obstacles aux soins de santé, tels que les parfums dans les hôpitaux, entre autres, réduire la stigmatisation de ceux qui souffrent de l'hypersensibilité environnementale, résoudre les problèmes d'isolement et d'exclusion, mettre en lumière les effets dévastateurs de cette condition médicale, améliorer la sécurité sur les lieux de travail, ça c'est les accommodements à travers les ateliers qu'on donne, et avoir une administration équitable des demandes d'invalidité et d'indemnisation et faire avancer la recherche. On travaille également au niveau fédéral. On fait partie du comité fédéral sur l'acte d'accessibilité qui tend à rendre tous les bâtiments fédéraux accessibles à tous les handicaps. Et nous, on représente l'handicap d'hypersensibilité sur ce comité national-là. On a travaillé aussi avec le gouvernement du Québec pour la reconnaissance des hypersensibilités chimiques multiples. Un rapport qui était attendu pour le printemps 2020, mais dû à la COVID, tout a été retardé. On ne sait pas exactement, parce qu'il y a une deuxième vague, donc on est encore pris là-dedans, le ministère de la Santé. On fournit aussi de l'information sur les hypersensibilités environnementales aux professionnels de santé au Québec. À l'automne passé, on a donné un cours. Au printemps passé, on a donné un cours à des médecins de la santé publique dans la ville de Québec et à la fin de la présentation, ils nous ont dit qu'ils avaient tous appris quelque chose. Alors, l'information à ces médecins-là pour qu'ils puissent comprendre la condition médicale, améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent d'hypersensibilité, fournir des ressources pour aider aux personnes à comment mieux gérer leurs conditions. On travaille en étroite collaboration avec des médecins experts, des chercheurs, des scientifiques pour obtenir des informations factuelles et plus récentes sur les traitements et la gestion des hypersensibilités environnementales pour aider à obtenir les meilleurs résultats, pour aider à réduire l'impact négatif de la pollution sur la santé. Et j'en profite pour remercier nos conseillers, ici le Dr. John Mullott, la Dr. Lynn Marshall, le Dr. Mexiers, le Dr. Pierre Auger et la Dr. Marie-André Pigeon. Okay, I'll continue to the next slide in English. So we also provide information on environmental sensitivities to healthcare professionals in Quebec in order to understand the health condition, to enhance the care for those suffering from environmental sensitivities,
and to provide resources to help people manage their environmental sensitivities. We also work closely with expert physicians, researchers, and scientists to have the most up-to-date evidence-based information on treatments and management of environmental sensitivities, to help achieve the best outcomes, to help reduce the negative impact of pollution on health. And at this time, we would sincerely like to thank the advisors to our board who have guided us, helped us, encouraged us, supported us. Dr. John Malott, Dr. Lynn Marshall, Meg Sears, Dr. Pierre Auger, and Dr. Marie-André Pigeon. And I would also like to tell you about a project that we did with the University of Quebec in Montreal that was titled, When the Environment Makes You Ill, Need to Understand, Need to Act. This project was taken across Quebec to over 10 regions. We trained over 30 people to give this workshop, and we give this workshop to date, but it's being turned into a webinar now. And this entire 2-year project was funded by the Ministry of Education, Quebec. And you can find this entire project on our website, environmentalsensitivities.com. This project covered the biological, social, and legal aspect of managing environmental sensitivities. We also have another project on fragrance-free healthcare in Quebec. And there too, we were going to get an answer in September from the Ministry of Health, but COVID came. And so that too is not being discussed right now, because the same people who are working on these issues are also working on COVID. To access that page, you go to our website /fragrance. Our housing project, which is in Mille, Quebec, is an affordable and ecological project with a focus on indoor air. You can find details about this project at ecoasisquebec.ca. But in short, we own 25 acres of land, and we have a commitment from the government of Quebec to fund 40 units. We unfortunately lost a huge amount of funding in the summer due to COVID, and because the Quebec government could not answer in time. It was actually $2 million in funding that we lost. But like you will hear later from Dr. Malott, never give up. So that's our motto. And we have a new website. It's called ecolivingguide.ca, or La Vie Écolo in French. And this guide is on ecological and healthy alternatives to daily living, ecolivingguide.ca. So Michel, you want to go from Alors, pour poursuivre, on a fait une collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, la TELUC, pour développer des ateliers quand l'environnement en malade, besoin de comprendre, besoin d'agir. Ce projet-là a duré 2 ans, c'était financé par le ministère de l'Éducation du Québec. Vous pouvez retrouver le projet complet sur le site internet hypersensibilités environnementales.com. On a formé dans ce projet-là 30 personnes pour donner des ateliers. On a donné des ateliers dans 10 régions du Québec. Maintenant, les ateliers sont donnés en ligne parce qu'il n'est pas possible d'en faire physiquement. On a aussi un projet de soins de santé sans fragrance au Québec. Vous pouvez le trouver sur notre site ASEQ-EHAQ.ca/fragrance. Un tas d'informations pourquoi on devrait avoir des soins de santé sans parfum. On a un projet de logement abordable écologique aussi avec une emphase sur la qualité de l'air intérieur. Vous pouvez le voir sur notre site ecoasisquebec.ca. On a une entente avec la Société d'habitation du Québec pour la construction de 40 logements et un centre communautaire. Et dû à la COVID et la lenteur de choses, on a perdu un financement additionnel qui venait d'une autre source de 2 millions parce qu'eux disaient, bien, écoutez, on va vous donner le 2 millions si Québec bouge, mais Québec n'a pas bougé, donc on a perdu le 2 millions. On a un nouveau site aussi, c'est un guide des alternatives saines et écologiques à adopter au quotidien. Et vous pouvez le voir, le site, c'est lavieécolo.ca. Vous trouvez un tas de ressources là-dessus sur des produits alternatifs.
So I'll just stop sharing my screen for a minute and take you to the new website. Sorry, just a minute. I'm having a little trouble here. I'll take you to a new website that we have. There you go. And just to show you what we have been doing in the group. Oh, we don't see the website. Yeah, okay. So we have the English page and the French page, and I will do the English and Michelle will do the French. So here is the all the tabs at the top where you can see this is about us, about the association, our mission, our vision, why we work. This is the force that drives our group. And and then we go to environmental sensitivities. And this section on the menu has everything connected to environmental sensitivities. And then we have our projects, news. So our blog comes out every 3 weeks, and we encourage you to join our newsletter. It comes out every month. And our resources are the fragrance-free healthcare page here, and we can link them to your website. And we also have on the other side the Eco Living Guide. That is a guide to healthy and ecological alternatives for daily living. Alors, nous avons ici sur la même page les effets des expositions sur la santé humaine. Alors, c'est des effets des produits chimiques sur la santé humaine. Et parmi les participants aujourd'hui, il y a des gens de d'autres groupes. Si jamais vous voulez écrire un article qu'on tiendra ici sur le site, ça nous fait plaisir de recevoir ces articles-là. Alors, à gauche, on voit les problèmes et on offre à droite des solutions avec le site La Vie Écolo, qui donne un paquet de données de produits alternatifs. And so we come down to become a member. So whether you have environmental sensitivities or not, we welcome you as a member. And we would like to create healthier environments, and we need to have a stronger voice with greater numbers. I'll pass this to Michelle. Alors, on a ici le devenir membre. On invite les gens qui ne sont pas membres à le devenir, comme je l'ai mentionné plus tôt, même si vous ne souffrez pas d'hypersensibilité, de façon à créer un environnement plus sain. Et plus on est nombreux, bien, plus on a de force. Et pour devenir membre, ça coûte 10 $ à vie. Donc, ce n'est pas très cher. And here, if you or anyone you know thinks you may be suffering from environmental sensitivities, you can click here to learn more. We also have a survey that we are asking you to fill out. So it's in French and in English. And if you have trouble filling it out, please contact us. Alors, souffrez-vous d'hypersensibilité environnementale? Ben, si vous en souffrez, vous pensez en souffrir, vous pouvez aller sur cette partie-là du site. Paquet d'informations. On a aussi un sondage que l'on fait en ligne, qui est en français et en anglais. On vous invite à le remplir. Si vous avez des difficultés à remplir, n'hésitez pas à nous contacter, parce que les données de ça vont nous servir pour faire des représentations. So in this section here, we have information for people who have environmental sensitivities and those who don't. So on the left, we have how to best manage environmental sensitivities. So this is trying to convey to you how you can create a life when everything around you has fallen apart. And how do you gather those pieces together, and how can you create a life within your disability? So we, again, for people who are suffering from this condition, we are open to hearing from you on ideas and information that we have not put into the section. We are very open to hearing from you and correcting or updating this page. And on the right here, this is for people who don't have the condition, for family members, friends, the government, doctors, for anyone to come and read this section and see what people with environmental sensitivities need, and how that is actually better for your health too. And how we have two members, one who was supported and helped right through, and the other who wasn't, and the outcomes are completely different. One is doing extremely well, the other one is on social assistance. Alors, nous avons ici comment gérer les hypersensibilités environnementales. Si vous souffrez d'hypersensibilité, vous pouvez consulter ici
beaucoup de choses pour vous enseigner comment mieux gérer la condition. Si vous pensez qu'on a oublié certaines choses, que vous désirez ajouter certaines choses, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de les ajouter. Et à droite, on a aussi comment aider une personne qui est hypersensible. Ça vous explique qu'est-ce que la personne a besoin comme aide. Et puis, en faisant ça, vous aidez la personne et vous vous aidez vous-même pour votre propre santé. And here is a little blurb on why a canary, why are people with environmental sensitivities known as the canaries in the coal mine. It's because coal miners in the old days took a canary down in a cage, and if that canary got into distress or fell down, they would run out of the mine. And so people with environmental sensitivities are warning everybody else that there is a problem and we need to change. Alors, pourquoi un canari? Bon, au 19e siècle, les mineurs dans les mines de charbon descendaient des canaris dans des cages, et lorsque les canaris cessaient de chanter, les mineurs évacuaient la mine parce que ça les avertissait qu'il y avait des gaz toxiques et les canaris étant plus sensibles. Alors, les gens qui souffrent d'hypersensibilité environnementale sont comme les canaris, ils avertissent la société qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils sont plus sensibles, ils sont les premiers à réagir à ces toxines-là. And so I'll take you right to the bottom of the page to our little button. This little button with the hand and the canary that says stop the pollution. This logo is going to be used by us for all social media. That's Facebook, Twitter, and Instagram, which is not up yet, but will be because our postings are going out from the 16th. So we encourage and ask you to join and like our Facebook, and also if you want to join on Twitter and Instagram. Alors, on vous amène au bas de la page. Ce logo que vous voyez ici, la main avec la canarie, c'est nos réseaux sociaux. Alors, on vous invite à faire partie, à regarder notre Facebook, notre Twitter et éventuellement Instagram. These are our projects. This is the UCAM project I spoke of. And if you would like information on the legal aspect of this condition, there's a lot of information there that you can download and use. Alors, ceci, c'est nos projets. Alors, le premier, c'est le projet qu'on a fait avec l'Université du Québec à Montréal. Alors, si vous allez sur ce projet, sur ce site-là, vous avez un tas d'informations du point de vue légal, la mise en contexte. Il y a beaucoup d'informations à gauche que vous pouvez voir et vous pouvez utiliser. Vous pouvez toujours downloader ou imprimer ou vous servir de tout ce qu'on a sur nos sites Internet comme ressources. So the other workshop we have is our housing project, EcoOasis. Here again, you can go on the website of EcoOasis and you can read about the project. I think many of you have registered to be tenants for this project. And if you want to apply, contact us. Alors, un autre projet, c'est notre projet de logement EcoOasis. Et si vous allez sur ce site-là, vous allez voir des détails du projet. Beaucoup ont fait des applications pour avoir un appartement. Si vous désirez faire une application, contactez-nous, il n'y a pas de problème. C'est un formulaire de la Société d'habitation du Québec. And we have started a project, a research project on the impacts of COVID-19 health measures on people with MCS, multiple chemical sensitivity. And we're working with the clinicians at the Environmental Health Clinic, a Women's College Hospital in Toronto. And right now we are preparing to ask for ethics approval on the project. But if you want to learn more about this project, you just have to click here and read about it. And we will be notifying you as soon as the survey on this project is up. Alors, un autre de nos projets, c'est l'impact des mesures sanitaires de la COVID-19 sur les personnes atteintes d'hypersensibilités chimiques multiples. C'est une étude qu'on fait avec les médecins de la clinique environnementale du Women's College Hospital, qui est affiliée à l'Université de Toronto. On est en train de finir la demande pour être accepté à l'éthique, de façon que ce soit une recherche qu'on puisse publier.
Et aussitôt qu'on aura le sondage prêt pour cette étude, on vous contactera. So this is the information on the month of May. As many of you know, we've been having online conferences. So they're all available if you click here, and here you will also learn what we will be doing in the month of May. And finally, this project that we have, online education and support, you can always click on this and go back and listen to all the webinars. The first one was on 30th of September. The next one will be today. And at this point, I would really like to thank Jan Eeks, who has very kindly edited and loaded these videos for our website. Alors, les 2 derniers projets, bien, le mois de mai, vous pouvez cliquer ici et voir toutes les conférences qu'on a en ligne, qu'on a fait à travers les années pour le mois de mai. Et enfin, l'éducation et le soutien en ligne, vous pouvez aller voir ici les présentations qu'on a faites. La dernière était le 30 septembre, celle d'aujourd'hui. Et je remercie Yann Hicks qui a édité ces présentations-là et a permis de les mettre en ligne. So before I close this, I just want to go to the part where I lost my voice and I couldn't tell you about taking action. To not only become a member, it's just $10, but also if you want to book a webinar or a workshop, volunteer. We have about 40 volunteers in the association, and we're getting people who don't have this condition who are volunteering. Thank you very much. And these are more ways that you can get involved. Yeah. So I'll just pass this on to Michelle. Okay, so you finished that. So I'm going to go now to the Eco Living Guide. So this is something that we've done thanks to COVID. And this is advice on how to recognize and choose ecological products. Because as we all know, we cannot wait for legislation to happen. We need to make the change ourselves. And so then dictate how the market moves. And it will move in this direction if that's the way you buy. And so there's general advice and there's information on different categories. Again, if you find that we have missed out on something or left an important product out, please do let us know. Alors, voici notre dernière création, c'est le guide des alternatives saines et écologiques à adopter au quotidien. Ça vous donne un paquet de conseils généraux sur des produits alternatifs. C'est la première ressource en français qui est faite. Il y en avait des ressources similaires en anglais, mais en français, c'est la première. Et là aussi, si vous pensez qu'on a oublié des choses ou qu'il y a des choses à ajouter, n'hésitez pas de nous contacter. On va les ajouter sur ce guide-là. There's the moral of the story. Never give up. And none of us who've been involved in this for a while have given up. And you can see from that website that we've accomplished a lot. That website is so impressive. It's not just user-friendly. It's not just the content. It's the message. It's the largest patient support group in the country. It's accomplished so much. And I would encourage everybody who's not a member to join, to get other people to join. Because if we want to be heard, and we're getting heard more and more, we can do it much better with a louder voice, a strong voice. And this group, ASEQ-EHAQ, gives us a loud and strong voice, and they've accomplished so much to get people to listen. And I thank you for listening to me tonight. Never give up. Alors, enfin, la morale, c'est d'abandonner jamais. Lâchez pas la patate, comme on dit. Et le docteur Moloch disait que le site Internet est très facile à utiliser. Le contenu est très important, le message porté, que l'ASEQ, c'est le plus gros groupe de patients qui souffrent d'hypersensibilité environnementale au Canada et que notre message est entendu de plus en plus. Alors, n'abandonnez jamais. Et merci de nous avoir écoutés. So thank you everybody who attended this evening. I know you found
this information very useful. I hope you will use it. I hope we can create change together. And I sincerely want to thank Dr. Mollart and all of you here present today. Jan Eeks for his precious support, Michelle for his great translation. And I wish you all a good night, good health, and take good care. Can I say one more thing before we sign out? Absolutely. The next seminar is going to be on the science of MCS to help the listeners to understand what is going on with them biologically, so that we can move forward in understanding how to manage and treat it. We also want questions. We want your input, but we need them way before the next presentation, because we need to prepare the topic, prepare our answers. We look forward to having you all come back again on December 14th, and thank you for listening. Alors, ce que le docteur Mollart disait, merci d'avoir écouté. Et puis, dans la prochaine présentation, ça va être la science sur l'hypersensibilité. Pour vous expliquer, vous aider mieux à comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre système de santé, avec votre état médical. Ensuite de ça, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, mais envoyez-les d'avance, s'il vous plaît. La prochaine présentation va être le 14 décembre à 7 h. Alors, inscrivez-vous d'avance et envoyez-nous vos questions d'avance. On va répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne fin de soirée et lâchez pas.